Okay. Yes, bana mujeba de komwenna. Oro charging esimu. Abagala kuba amasimu. I'm just going to make sure that you guys can call. Yes, request button kweli yao. Mosh, you can send me a friend request. Unaweza kusindika request yao netula Mosh. Okay. Basically, mbalamsiza musibye mutya mukulike abavokola abatagenze kola katubasabire Katonda namwe abayambe mufune emirimu. Ninde Katonda tutuse mu kaseera akaziwe nnyo ng'ekibiina kya NUP. Bano simanyi NUP unblocking. Mumare unblocking anti akozesa fake account. Anyway, tusuze mu kaseera akaziwe nnyo. Nze nz'omu ku bantu abakkiriza nti gavumenti ya Museveni tesobola kusuula kibiina kyaffe. Era tesobola kusuula nteekateeka zaffe. Ffe nnyini ffe tujja okwesuulira ekibiina kyaffe. Ffe tujja okwesuulira struggle eno. Mosh nsindikira friend request. Nsindikira invitation Mosh. Naye oba osindika invitation essimu bambi girotating wet. Togikola wot essimu girotating okole wot. Ebeere mu horizontal format, essimu vertical. So gikole mu horizontal. Send me a invitation, then we'll send you an invitation here, then I'll receive it. Nayagala okuteesa yenna essimu gikole bwoti. Njagala kumanya kasooke tuyite mu list eyalondeddwa oba kasooke tulaba obubaka obwafulumye ku kibanja kya National Unity Platform. Executive Board ey'ekibiina yafulumizza amannya g'aba candidates abagenda okwesimbawo ku bubaka bwa Parliament mu constituencies ez'enjawulo mu Central Region. Ekibiina kino, committee eno era ya province omukyala amanyikiddwa nga Honorable Nabila Nagai Sempala, abadde MP wa Kampala, woman MP wa Kampala, as the candidate for Lord Mayor. Ebifo ebimu ebitaawo ebiddwa ababaka mu Central Region bakyabitadde ku hold olw'ensonga ezimu oba endala. A team supervised by the Deputy President, Central Region is taking this task in the next 24 hours. Ebifo bino ebitannaba kulondebwamu bantu bagenda kubanga babisootinga mu ssaawa 48. Olunaku olwaleero ekiro kya leero tusuubira ebifo bino okubanga bijjuziddwa oba okubanga biteereddwamu ababaka. Naye nga tuyiseemuko katono ebimu ku bifo ekisinga okunsesa kansoke mbiyitemu newe mbisomye. Abasinga mwabisomye.
Buyikwe Ntenjeru Municipality Rwanga Jime, Buyikwe South Sebunya Steveni, Lugazi Municipality Sennabulia Steveni, umane mupi Farida n'abatanzi. Bukoma Nsimbi Ndagire, Butambala Muwanga Kivumbi Aisha Kabanda, Buvuma Mpalanyi Vincent, Susan Mugabi, Gomba Sazi Godfrey, Gomba West Lukwago Gonzaga, Woman Center Betty, Kalangala Kambugu Cyrus, Bujumba County yegenda kubeera for re-evaluation. Woman P owe Kalangala Helen Nachimuli, Kalungu Katabazi Francis Katongole, Kalungu West Serungu Joseph Gonzaga, Woman Fiona Mirembe. Now Emuku constituencies kyasinzizza abalonzi abangi mu Uganda, that is Kampala, Lubaga North, it is re-evaluation, Lubaga South, Alozias Mukasa, Kampala Central, Nyanzi Fred Sentamu, Nakawa West, Joel Senyonyi, Nakawa East, Valimwezo Ronald, Kawempe South, re-evaluation, Kawempe North, re-evaluation, Machindia East Nyeko Derrick, Machindia West re-evaluation, Woman MP Kampala Shamim Marende. Okay. Mitiana Godon Sematiko, that is Mitiana North. Mitiana South, Uyondo Sulaimani, Busuju County, Ruchamuzi David Karanga, Mitiana Municipality, Zake Francis Butebi, Woman MP Joyce Bagara, Mpiji Hilary Chiaga Innocent, that is Mawokota North, Mawokota South, Joyro Mirembe. Woman MP Namboze Teddy. Oh, Hilary Chiaga, Dr. Hildamani. Oh, Bades Chiman. Mubende, Buwekula North, re-evaluation. Buwekula South, Inebiona Ronald, Kasambia County, re-evaluation. Mubende Municipality, Bob Richard Chamanywa. Umane Mupinda Bawanuka Sumaiya. Mukono na Chifuma County, Simbwa Fred. Mukono North, Chiwanuka Abdallah. Mukono South, Wilson Male. Mukono Municipality, Namboze Betty Bachireke. Umane Mupi Hanifa Nabukera. Nakaseke North re-evaluation. Nakaseke Central Alan Mayanja. Umane Mupi Violet Nakanema. Nakasongola Budiebo County Nathan Musoke. Nakasongola County Cheyina Ivan. Umane Mupi Anet Namugoma. Raka Ibu Yamba County Baraba Jime. Kochi County Henry Ndainawe. Umane Mupi re-evaluation Rakai. Semba Bude Mawogola North Henry Mayanja Nyanzi, Mawogola South Namuga Goreth, Mawogola West to CJ Henry K. Remy Yaga re-evaluation. Woman MP Babi Kola Zaitun. Wakiso Busilo North Nsubuga Paulo. Interesting. Busilo North Nsubuga Paulo. Busilo South re-evaluation, Busilo East Medal Lubega Segona, Nasana Municipality Wakaima Musoke, Entire Municipality Kakambo Maiko, Chadono East, Mwadanku Nyinji, Chida Municipality Lukwago Jime, Machindia Sabagabo re-evaluation, Umena MP na Rima Betty, Central Youth Kalusule Moses. Interesting. Okay. Ladies and gentlemen, olukala lwafulumye naye fembusira mutugamba buli mulimu gubalirwa ku nkomerero yago, like at the end, that is when we count mulimu oba gutuse oba tegutuse. Abasinga ku ffe tulina amanya ge twabadde tusuubira, tulina abantu be twabadde tusuubira okuba ku lisiti eno betwagala babeere ababaka baffe. Unfortunately, abantu wano tebakimekinze. Ngenda kwogerako ebintu byange nga bwe ndowooza, naye bye nnaabasiisizaamu nga temubitegedde bulungi, ngenda kuteekawo ennamba yange ya WhatsApp. Mbadde ndudde okuwuliziganyaako nammwe. Mugikubeko.
tulabe ebirowoozo byammwe kiki kye mulaba kiki kye mulowooza. Kakati eno enamba yange ya WhatsApp. Enamba eyo kansoke ngiteeka awo. Nze nga Mayanja ekisookera ddala byonna nga mbitadde wabbali kanneebaze akakiiko k'ebyokulonda aka National Unity Platform akakulemberwa omukyala amanyikiddwa nga Masse Walukamba ndowooza. These people have really done a very, very, very tough job. Mulimu guno gwe bakoze munene nnyo. Gwoba olowooza nti nno ekintu kye bakola kyangu to choose a candidate. Genda olabe mu NRM. Babala mirambo. The accounting bodies. It is a bloody election. Bali mu kwetta, bali mu kwetema, bali mu kweyuza. Akakiiko kaffe weewaawo most of the people abamu balina obutakkaanya n'eri abantu abalondeddwa era balina obutakkiriza eri abantu abalondeddwa abamu ne bakkiriza abantu abalondeddwa ne kitegeeza nti obuzibu nti ekyo kisobola okubeera addressed naye on the other hand wekiba nga kisobola okubeera addressed tewali muntu n'omu yattiddwa era tewali muntu n'omu ayiye musaayi. I think that is a very, very, very big achievement. Kakati gwoba olowooza nti noogo omulimu bwangu bagukwate bagukuwe ovetinge ababaka 348 because those are the directly elected MPs. That is constituencies ez'enjawulo as well as 112 women MPs. Jukira bayongedde nako. Like it or not, mu babaka abo 348 nga tugenda kukozesa system ene eyokuba nti no tuvetinga. It is most likely nti mu bantu abawagizi bammwe bajja kunyoonyayo, of course oli ajja kunyoonyayo mubaka omu oba babiri batakkiriziganyizza nabo beripire kwabo, then ekyo kibaviireko okunyiiga ennyo, kibaviireko obusungu obuyitirivu ennyo, kibaviireko n'okuba nti bajja kugamba nti tuvudde mu struggle. Kyenziza okubakubiriza olunaku olwaleero kyekyokuba nti no tudda ku mulamwa. Omulamwa gwaffe si gwa kulonda babaka. Omulamwa gwaffe gwali gwa kuyisaawo babaka ba parliament. Singa bwe kyali nga gwe mulamwa gwa NUP ne People Power nti kyetunyoonya bannange tugenda kukyusa obukulembeze bwa Museveni naye nga tuyitira mu babaka nze ndowooza n'amajambiya gandivuddeyo. Naye twagala okukyusa obukulembeze bwa Museveni nga tuyitira mu bukulembeze obw'entikko oba NUP. Ffenna bwe tukkiriziganyako oba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe tuba nga tubukkiriziganyizzaako obwo nga tebukyuse, then kati buno obukulembeze, these are just supporting forces. Buno obukulembeze obulala obwongerezaako amaanyi obwo buyinza okukyukamu. Either wano ne bawa Segirinya oba wali ne bawa Kidandala, wano ne bawa Roy Sembogga oba wali ne bawa omuntu omulala. Bwe baba nga bawadde Roy Sembogga nga gasigwa owagira, naye ate Roy Sembogga n'akomitinga nti nno agenda kukola ebyo ebiteeka Honorable Kyagulanyi mu ntebe, agenda kukuuma obululi bwe, agenda kupreachinga manifesto ye. Lwaki oba tosupportinga Roy Sembogga wabanga kyagenda okukola? Naye what? Yeah, you tell me to give you a so wekibanga bwekityo bwe kiri, the thing should be that you see in NRM, nze kyenalaba mu NRM kyekino, bagayi beetema ne beekanyugira amajambiya ne beekuba emiggo ne bakola buli kimu, naye tojja kuwulirayo n'omu avaayo n'agamba nti sigenda kulonda Museveni 2021, sigenda kwetaba mu kalulu 2021. They will kill themselves, but at the end of the day they will say, we shall go back and vote Museveni. That's what they do. Naye ffe olw'okuba Patrick tetumuwadde kaadi, olw'okuba Segirinya tebamuwadde kaadi, oba olw'okuba Kidandala tebamuwadde kaadi, oba olw'okuba Rosias tebamuwadde kaadi, and so on and so forth. People are now saying nti banaye kakati ffe n'ebyokulonda tetujja bironda. Ne struggle
kakati bichi Bobi Wine bichi kakati all of a sudden people are now saying it kakati struggle kakati bajivuddemu. Come on. Twabagamba wano mu ntandikwa nti bannaye ebyababaka ba parliament ebyo ebintu tetubiteekako nnyo amakulu gaffe gali ku Honorable Kyagulanyi. Naye kakati bwe tuba nga tutandise kaabira magondi babayita batya, bwe tuba nga tutandise kaabira babaka, then I think we are losing focus on what the entire goal is for this struggle. Sisuubira nti no Bobi Wine musiro okuteekawo Nabila Sempala wenazinga gwataddewo because talina any other option. Omuntu gwe twateekamu obwesigwa ne tumuwa omukulu Lodi bamuyitaanyi oyo mwami Latif Sebagala Sengendo kye yakola mwakiraba. He bowed out n'addukamu. Obuwiiki ebintu kye yaddukamu kakati ebintu bigenda kuvaayo biraga. If you read between the lines olaba nti it wasn't a sit down gye baayinanga ekibiina nti Latif lekera Elias. Wabula it was on Latif's personal initiative. Yena achikola n'agenda n'ajja lwaki Latif okola ekintu ekyo. Okay, I understand Latif is grieving for his brother. That is unfortunate. Naye lwaki okola ekintu ekifaananawo ekityo? Lwaki ogenda mu party n'ojjayo kaadi yaabwe? At the end of the day n'oyagala ate okulabisa party oba n'oyagala ogiswaza oba n'oyagala you arm twist them to force this kind of arrangement between you and Elias Lukwago. I would like Elias Lukwago, but that's not the way you do it. It is not how you do it. Look here, guys. If you do not change with the changing trend, you are going to be buried. Politics Kampala. Chemubabula baka akati omusajja gwe mulabanga omutone nnyo Segirinya Muhammad musajja mumpi musajja ki constituency nabaka akati yimiridde bamaze almost how many days tebamanye whether Segirinya bamwekadi oba kandi banywe ekidandala. That is how powerful politics is. Goyizo okuba Segirinya wali omuzala wange olaba Segirinya joka biki musajja comrade biki. Naye kakati it is a hard decision to decide between Sulaiman Chidadala and Segirinya Muhammad. Whereas Sulaiman Chidadala is okubaga politics amazeme banga dere Segirinya alazenti no ya sobola. Politics are choose. You get it? Kakati wabanga choose. Anyway, kazile kumulamwa. Iti fechikuru chaffe ky'ekyokuba nti nno tukubiriza abantu genda kulonda Honorable Kyagulanyi. Oli wavaayo nga tebamuwadde kaadi n'agenda independent. Lwaki omala obudde ng'ogenda okuyita mu kakungunta k'NUP ng'osobola okugenda okubeera independent? Why do you waste time? Lwaki mujja abantu emize? Ate gwe nkunyiigira nnyo n'okusinga we nanyiigira Lutamaguzi. Oba ne okusinga lwe nanyiigira any other person awagira Bobi Wine as a president naye nga yasigala mu kibiina kye. Nagazi what? Zensasubali basalirwa nzija bujiri naye nja kusigala nga mpagira Bobi Wine newankubadde sigenda kuyingira NUP. Lwaki omala obudde ng'ogenda okukima kaadi ya NUP ng'ate ogenda kujja independent after all? Don't waste time. Genda odeclaring nti zibanaye genda kujja independent. Sigenda kuyita mukakungunta k'NUP kubanga sikakkirizaamu and so on and so forth, which is fine. Tiri muntu n'omu agenda kujja kusika nti munaye leero omalidde abantu obudde ogenze mu kakiiko otuuse eri waliwo omukyala gwe nalabye lisiti olwafulumye yagambiddewo banaye nze genda independent newankubadde akakiiko kanzibye naye ngenda independent. Kamunandaba tuneerabireeyo mu maaso. Yes, you can go independent tewali aganye, but you knew in the very first place into whenever you lose the card oba baba nga tubakuwadde card ogenda independent katwaki omala obudde ekyo wandibadde wakikola dda n'ogenda ku ground kakali ate ogenda kuddayo ku ground abantu nga bakubuuza owaayi gwalina fulaga ye NUP. Mayanja agamba nti ye candidate we NUP naawe ogamba nti oli wa Kyagulanyi kumwe nnaani gwe baateekako eddusu
kakali olina okunyonyolwa kungi ti ate kale olaba omanyi nesimbawo when UP ne banziba kakati oli yeyanziba naye kakati nze naye tondaba era mpagira Bobi Wine, which is okay, which is good, but you have a lot of explanation to do. But if you go independent, no guarantee, look here, nze siri mwen UP oba kale ndi mwen UP naye nze ndi independent era sayita mukakungonta naye mpagirawo Kyagulanyi era mpagira nkyukakyuka, so munaye on that basis kubonnondera banaye fenga abalonzi nze njogerawo nga wano nga omulonzi sagala kwogera nga muntu yesimbyewo kubanga sikiinaamu interest. Kino kituzaayo gye twatandikira we baali balonda ba coordinator and people came out ne batandika otusudia nti abaana babeera ku Facebook okwo, simanya abaana ba platform wet, simanya ab'ekyoto, simanya abaki tebabawadde bifo oba ba coordinator babawadde balala. Kati ani akyayogera ku ba coordinator 1 year down the road? Who even remembers the coordinators? They are there, they are doing their job. Naye for at the moment was true ekyo ba coordinator nti ekifo wekiri kyakusagula busaguzi naye baatwogera ba coordinator fe tubagamba omulimu ogwaffe ogw'okulwanirira Uganda n'enkyukakyuka si gwa bifo nga we twatalinga down ebifo by'obwa coordinator n'ekifo ky'oba MP baba nga bakikumye. Muganda wange kakkana tugenda kutwala gavumenti erimu emirimu egisukka 7,000 tojja kubula we bakuteeka okuleka nga okkiriza nti Kyagulanyi tagenda kuwangula then igenda nga independent. Almost 70,000 or 700,000 jobs they are there waiting for people to fill. Abamu bajala kujja batujje eno mbulaya gye tuli batutwale tugende tukole emirimu mu Uganda. Okiwulira kakati people all of a sudden kakati banyize nnyo to the extent that abantu abamu n'ebyokulonda tebakyabyagala. Abantu banyize nti abantu bebadde basuubira tebabatadde ku list. Ekyo kankyogereko bwenti ffe tuli nnyo ku social media banaye njagala nze mukkiriziganye momentum ne spirit eri ku social media, like the way we do politics on social media is completely different on how politics is run on ground. Waliwo abantu abamu abakoze ground work nga tebali ku social media nga ffe tetubamanyi naye ate nga abakakiiko k'ebyokulonda babadde babamanyi. Ne wabawo abantu abamu abakoze ground work naye ate nga bali ne ku social media, abo ne tuba nga tubamanyi nga ne secretariat ebamanyi. Ne wabawo abantu abali ku social media nga tebakoze ground work, kakati mwe ne muba nga mubamanyi naye ate nga ground tebamanyi nga ne secretariat yagenze okunyonyereza nga tebali popular oba si popularity naye nga tebasobola kuyisaawo struggle. So bagenzo okukakala nga mukuweerawo yamugaga omuntu nadda mulungi nnyo akoze nnyo ku radio okumala ebbanga ddene naye okulimba kubi ku ground taliiko. Ku radio agimazeeko ebbanga ddene, ground taliiko. Ne bagamba you know what, dawali wabbali. Waliwo abantu abamu nga ffe tubamanyi nga ffe nti ono radio presenter, ono comedian, ono muyimbi nga wookoma okumumanya naye nga bwe bakubuuza nti omuntu oyo mukwate omukompeyalinge ne Ssegirinya Muhammad ddala gwoba nga tunoonya abantu abakoze omuntu olwo oba omuggyeko ekyokukola ku radio n'ekyokubeera omuyimbi oba comedian, kiki ekirala kyayongedde ku struggle? Honestly, ate sikyogera kino mu bubi, wabula nkyogera into the extent okulaga abantu nti all in all bino byonna bibeeredde expected. Abamu bagenda nakuddayo mu DP ebawe card era weneebawa card then afterwards era bajja kujja ku ballot. You can still vote for them if you want, but the kintu kyetusinga okwetaaga kyammwe kulonda Honorable Kyagulanyi. That is the ultimate goal. Fe tulonde Bobi Wine. Now most people baade babuuza lwaki akalulu tetwasimbye ka mugongo nga NRM bwe yakoze, lwaki naffe tetwalonze ka secret ballot, lwaki tetwakoze bwe tutyo? Now two reasons. Ekisooka, logistically
NUP ebadde terina ngeri gyegenda kupulinga off akalulu ne kabeera free and fair. Eno voting process gye baakozesezza, whereas people might complain about certain elements, kabadde ebeera more transparent than eri voting eyo casting a ballot abasinga kumwe gye mwadde musuubira nti NUP gye yandibadde ekozesa, because logistically, financially, kyabadde kyekisooka. Ekyokubiri, it could easily be manipulated. Gwe laba yaako NRM balina ne register, but they couldn't even use their register to vote people. Era bagamba NUP be bavotinga mu NRM okusobola okuvotinga in weak candidates. NUP ebadde mu process registering abantu okufuna kaadi. Ate the process is still ongoing. By the way, so whatever happens, Honorable Chagulan, the entire NUP team, politics, the things they have managed to pull off in just a matter of 2 years, no one has ever done in Ugandan politics. I mean, that's extraordinary. Toyinza kuwandisa kibiina, okaringe out delegates conference, okaringe out wakamyufu, ovetinge, olonda ababaka 348, otekeyo presidential candidate, all within a period of 2.5 years. You think that is easy? Logistically, just your kubo obukubi obululu obubokabokka, no making sure nti no inaba polling agents, or inaba returning officers, or ina tallying center. Amidst all of that, or ina Museveni alieno agamba toina lukungana logenda kuba wano mu Uganda. Chechisoka. Toina kaluluka mugenda kulonda wano mu Judde. Temuina secret ballot je mugenda ku. Amidst all that, how would you have pulled it off? It would have been hard. And it would have taken you a lot of time. Chandigezo kubati no. By the time we wani manideo constituencies, zizo nazo no zero onda. Wani tu se by 2021 ungadeba MPs to naba malayo. Nabo mukampala ngateba nagwayo. Because all you are waiting for, bantu kugenda kulonda kusula kalulu. Baganyo kuba delegates conference, baganyo kuyimba, baganyo everything, baganyo kungana, everything. Kakati gongame tino bana kukizo kugendo musimbera ini musimayi mulonda babaka beni UP. It's not going to happen. So the vetting process was the right way. Oba okufuna akachika akabantu abatini abali trustworthy mase walukanga simumanyi simula banganako. I don't know where even that lady came from. Na ye, I'm very happy nti abantu bano bakozeseza transparency. It was a mixed bag of surprises. Capability. No laba abantu bebatedde muno bamanya ati mazima ddala go kati Honorable Chameleon singa twali wadde card. Because if this thing had the influence of Bobby Wine, wali subide waliwo omusajja oyo omugeze nnyo bamuyita Selector Williams. I like that guy. Yagamba luli ku TV n'agamba nti Bobby Wine yakoze bulungi nnyo obutaba kalifu Chameleon card ne kalifu aganaga nti oyinza okugamba yabadde agenda kukola bandi nga balinga bagenda okuyimba luno oluyimba we are the world, we are the children. Twalingenza okubuuza nti banaye Kyagulanyi akunganya kwaya ya kuyimba nyimba za we are the world za humanitarian aid chichi. Is he looking for a team of musicians to sing we are the world? Seriously. Kakati surprises nezijja abantu bonna bakakkanyiziddwa. No one is big. Banya bakakanya. It is just a bunch of people bebatadde mu vetting process. Okuyambako because toyina ngeri gy'osobola kikola. Gojja kulaba gundi nga mulungi, ojja kulaba mayanja nga mulungi. Banange tujjukire Bobby Wine abadde betrayed. Abantu bakyamu betrayinga. Struggle abantu bakyaji betrayinga. Abantu betuyita abaffe. Era nga Machiveri wagamba, in politics there are no permanent friends, no permanent enemies, just permanent interests. Kakati buli muntu ayisawo interests ze. Naye ffe tetuli mu bintu bya interests, tetuli mu bintu bya Machiveri. The thing is, abana Uganda, they are on reality ya kukyusa government. Nze ngamba abantu ekintu kino. Mwe mulaba, mulowooza mumanyi nnyo struggle. Mwe muwagira Bobby Wine. Mulowooza mumanyi nnyo Bobby Wine.
Loza mumanyi nnyo NUP ne byeyitamu. Tubakwate baganda bange. Gwe wenna ali ku social media, wherever you are, tukukwate tukutuuzeeko mu ntebe eyo Kyagulanyi gy'alimu. Ogiwulire for just 2 days. Zisani yagadde kubeera mu position gy'alimu. I don't want that. Because if you come after my family, I mean, I will come after you in a bad way. Siri muntu w'abantu nti I can really appease people nti siri mugumiikiriza sikiyina. Abantu abamu weaknesses zaffe ntini nnyo ezisobola okutujja ku mulamwa. Oli bamwadde ecupa za naires 2, ecupa za nairo 2 or whatever, ESB extra lager, ESB, ecupa ezi 3 ze bamwadde, ecupa 3 eza nairo. You think it is easy? Banaye nze kyengamba kiriwo ekiti, baganda baffe bonna be bawadde card muliddeyo. This is not the end. Olowooza okufuna card gwe kyekyangwa ennyo? That's actually okuwa card ye NUP baba bakuwadde obuvunaanyizibwa bunene nnyo. I saw people jubilating, which is good. Now it is not an automatic thing nti no osubira nti ogenda kubeera automatically nti ogenda kuyitamu. No. You have worked for the card, good. Now it is time to go to the ground and work harder. Getting an NUP card is the biggest test gye mugenda okufuna. It is the biggest because everyone is looking at you. Or either ogenda ku making your political career or ogenda jitta. Depending on the choices that you make. Most of you might get the card yorokwa magala kuja sente wano na wali. Wallahi jazirya tujja kuziika mu byobufuzi bya Uganda ojja kuba tokyalina wewe simba. That is if you take your politics serious. Abatafunye card. This is not the end of the world. For heaven's sake, it is just 5 years. Ekyokubiri, government we tugitwala emirimu almost emitwalo 7 giri awo girinze. Bani abagenda okugikolamu? Ladies and gentlemen, bani abagenda okukola mirimu gino gyonna? Almost 70,000 jobs. Nze nagamba omuntu omuwadde. Let me go look here. Omuntu omugezi olwaleero. Wobanga oyagala building a political career, togenda in any political position this year. Yingira structures z'ekibiina, beera mu kibiina, okulire muli mu kibiina. Learn how the party works. Tunuulira engeri gye balonzeemu ba candidate. Tunuulira criteria gye bakozesezza. Go back to ground, building a structures gwe ng'omuntu. Start as soon as possible. Because there is a likelihood of many by-elections coming up. Mwe baganda baffe abatuliddemu olukwe. Tugeze nga bakumye card n'ogenda n'olangirira nti ngenze mu DP. By-election weenejja. Do you expect us to come and stand with you when the by-election comes? All those things are likely to happen. All those things are likely to happen. But the problem of the matter, the truth of the matter is here in T. We are going to lose focus. That is what worries me. All of a sudden, kakati inti Kyagulanyi takyaliwo amaanyi mu kibiina. Wabula abantu betubadde tusuubira nti nno be babadde balina okufuna kaadi z'NUP kati be b'amaanyi ennyo mu kibiina kya NUP. Olw'okuba tebazifunye, then n'obwagazi bwe tubadde tulina eri Kyagulanyi nabo kakati tubumuggyeko. Si bwe batyo be balwana struggle. Bobi Wine kyatwetaagako buwagizi bwaffe gy'ali, kumusapootinga, kumuwagira. Waba okkiriziganyizza ky'ova olaba yatadde, si ye yatudde wali n'alonda abantu nti gwe Khalifa tetugenda kuwa. Omutuuze ajjako bo tetugenda kuwa. Katongole omutongole togenda kafuna. Kagundi togenda kafuna mabikke. Mukaku ezo piki gazo temuzitunuulira. Muzitunuulire. Look at the people who are turned down. How do you turn down katongole omutongole? Otandikira wa? Otandikira wa? No, muri otandikira wa? Ala ni sewanyala n'omuteeka katebe. Do you know what that means? Ekyo okiyita kyangu.
Incumbent ngayali LC5 councillor state charge yina yakola ku TV ebyemizanyo abirimu shadow minister of sports MP incumbent n'omuteeka katebe. You know what that means? N'okwata incumbent n'omuteeka katebe. Ekyo kyekikulaga nti selection eyabaddewo mu kakiiko k'ebyokulonda temwabadde mukyekubiira. Nze nange nabadde nina benjagala wallahi. Ngira nga mpulira njagala bayite naye ngabo wayi. Olaba bakuba baalani abayina ebifo kati akituddemu kati akituddemu right now. Alani Sewanya n'ekifo akirimu ekyo MP niye baagimumye kati. Bakatongole omutongole bali popular. By the radio talk show every day they can campaign themselves as an MP. Nze katongole temuneerabira nzijanga MP kadi baagimumye. Patrico baagimumye flaga. Naye ate mu kugimumma tekitegeeza nti no baabagobye mu kibiina. We shouldn't portray these people nga bwe baagobye because that's what the NRM guys want us to do so that they take these people away from us. No. Okukuma kadi kitegeeza they want you to do better. Baba baagala mu yambeko ekibiina kikule mukole emirimu emirala. Because the party needs people okukola administrative roles. The party needs people to run day-to-day jobs. Everyone will ayagala kyaba MP. Everyone ayagala kyaba MP. Ayagala political position. Kakati okusideline yoganena omwaka guno nedda tukola ekyo twagala job ere ku secretariat tukuze ekibiina. Kakati yawo nayo tuba tukulaba nti mazima ddala okuzizza ekibiina. Yes, like tukwenyumirizaamu. Naye abantu tebaagala kukuza kibiina, baagala kukuza interests zaabwe. Nze nazo bwe bannima obwe mupimba gamba ye bannange kale bunnimye siganye kati in the next 5 years naye muyinawo ekifo wano ku secretariat muyinawo volunteer activity gye nnyinza okukola gye nnyinza okuyambako wowe nnyinza okuyambako mundage wallahi buli gwe bammakadi adduka misinde. That's why you see these people are not tebali mukolagala kolerera struggle. Buli gwe bammakadi misinde tajja kubuuza nti bannaye muyinawo ekirala kinyinza okukola wano kale fine ebyakadi biganye naye muyinawo ene volunteer waka gwe nnyinza okukola oba kuba masimu oba kumobilizing abantu oba kiki kye mwagala nkole newankubadde kadi sigifunye tebajja. Bobi Wine twamuteekamu ssente nnyingi omusajja oyo tajjukira omusajja oyo muzibu nnyo si ye yalonze mugende mugambe Mase Walukamba. You know why? The thing that is funny is this. Nti Mase Walukamba teryamumanyi. Kubanga singa balonda akakiiko k'ebyokulonda nga kalimu abantu be mumanyi nga ba Mukaaku nga bagundi bano be mumanyi abava mu DP mwandigambye aba DP balonze ba DP bannaabwe DP buloko yonna yajja n'ejoyininga naye si buli wa DP buloko nti yafunye. Ni bannaaboze baleka bayitidde ku lugwanyu. Never namoze bayitidde ku lugwanyu. Kitegeeza ati next 5 years bayina okubeera careful namoze ayinza okubanga ekifo ekyo tajja kuddamu funa kadi. It is possible. Ayinza okuba kadi tajja kuddamu gifuna. Kakati kyembagamba kiriwo ekiti baganda bange. Ekikulu si kyakufuna bifo bino. Ekikulu si kyakufuna bifo biri. We are not yet ready to be rewarded. Reward is here, no. Reward is not to reward people with parliamentary positions. That is not the reward we are fighting for. The reward that we are fighting for yakununula Uganda. Kubanga tetwagala kubeera mu government nga abantu bano betulonze bonna bonna emisaala gyabwe Museveni yagenda ogisasula. Because what happens is this, ladies and gentlemen, abamu bagenda independent bewole sente empitirivu nnyo mu bank. We bamala ozeewola maybe by luck ne bayitamu ne bayingira parliament. Now if anything happens
No parliament, of course, to get the parliament in Mikono Jam 7, which is a very hard to say, which is not happening. But just in case, for argument's sake, it's happening. These people will be twisted. Their nuts will be twisted, and they will have to pay back the loans, or else they will be thrown in jail. They will be told to shut up. Come on, guys. The biggest prize is to kununula Uganda. The biggest prize is not before. Ekifo ekiba kiganye. Fe tuddeyo. Tumanye target yaffe nti that is Museveni. Newankubadde gwe mbadde njagala tebamuleese, naye tekiŋŋaana ate kulwana kujjawo Museveni. And what is funny is this. Nti kaniza nyizo kayanira tugeze Simbwa. Naye nga siva nakifuma. Sironda nakifuma. Nondera maybe Kawempe. Now people are going to ponder on that particular issue for like 3 or 4 weeks. Choroko omuntu gwe babadde bayagala lubaga tebamuwadde card. Kambabulire zino card teziri permanent. Obano bonna be baziwadde kasita akole ensobi. Oba kasita yekozaakoze ebintu ebyekisiro. Okugimujjako tekirwawo. It is not going to take any moment or any second thought. Kwatirawo mujjeko kadi yaffe gikwase omuntu omulala tutambule tugende. So ladies and gentlemen, nze kyensuubira Electoral Commission yakoze omulimu munene okuyisa ababaka nga tekuliko nga tetuyiye musaayi, okuyisa ababaka nga tewali afudde, okufiiringa ebifo ebyo byonna bisatu 348 positions. Not easy job. Not an easy job. Nze oba oyagala gwe tukikwale gwe weeteeka embigere by'abantu abo. Ate olaba buli w'okola vetting committee eyo wona ogamba nti ogulirire Mase si yalina ekigambo ekyenkomeredde. Because nalaba bakuwa candidate ajja bonna ne bamuwa max. We bamuwa max, then max z'abafunye ezo ne bagenda mu field ne bagattako okunyonyereza ku ground omuntu ddala ono gyali oba taliiyo. Then ku ground waba taliiyo, then of course max ziba zikutoolebwako. So definitely olaba nti no, any way of cheating the process is completely hard. Chovola bero oli wavaayo n'agamba musimanyi mwabidde gundi. Naye kennyini agenda okukiraba nti kyayogera ekyokuba nti babidde so and so. Because the people who present themselves to the party and the people who the people who present themselves to the party and the people who avoid vetting, kyengamba kyekino nti abantu abasinga abavuddeyo ne bacomplaininga nti bababye tebalina bye bagambira nti like we bagambira nti no bababye like they won't say nti babidde so and so mboba one so and so yaguliridde mboba ono so and so. Waliwo article gye nali nsoma recently ya Daily Monitor ng'eraga nti abantu abasinga ababadde bateeka ssente mu NUP oba mu Bobi Wine nti be bagenda okubanga bafuna ebifo ebisinga because babadde bateekamu ssente. But when you look at all these people bonna be bayogerako mu Daily Monitor article ya last week on Sunday, I think, or Saturday, actually bonna almost I think 90% tekuli n'omugo bawadde. Bonna babasudde wabbali. Meaning that Daily Monitor nayo yakafunye bufu like bakubye ba. Shegel nabo bakubye ba. Nze wemmanyira nti no kana kalulu kabadde kalungi is that it has caught everyone by surprise. Fenna katutute by surprise. Ebintu bitwalete tusuubira bye bya happenings. Akena alemu ekaliwo nga ba minister babakuba ne babasuula. Twasanyuka okufaako minister gundi bamusudde. Kati ne wamwe surprise wezijja.
surprise zibaawo. No guys, look here. Akenale mu mala wagana wano nga bakubye minister so and so nti bamulidde akalo. Which was surprising. Kati naffe wano it can happen. Jo omuntu nze mbabadde gundi satu. Omuntu ali popular ku Facebook oba ku social media nga ali popular ne ku ground. Oyo aba mulungi definitely. It is our ideal candidate. Then you know omuntu ali popular ku ground naye tali popular ku social media nga tumulaba mulabi mulundi gusooka. Then you know omuntu omulala ali popular ku social media naye tali popular ku ground. Naye ali awo. Kati tulina n'omuntu omulala nga ye just aina status ye gy'alina quality eyo gy'alina mu politics oba gy'aleese ey'okuba nti nno ye katongole omutongole, which is good. Tukyagala ekyo naye weetaaga gwe okuzimba. Tandikira ku LC5 tekigaana. Tandikira kuba kansala. Ojje mpolampola. Ne Bobi Wine yatandikira ku kyowa MP n'agenda ku kyoba president. You see most people baagala okwelabira mu kifaananyi kya Bobi. Nti olaba ne Bobi Wine naye yakikola. Yasookera kuba MP kati uyu ajja kuba president. Bobi Wine nange nsobola okuba nga Bobi Wine. Yes, osobola okuba nga Bobi Wine. But this is not your life. This is not your time. Not in his time. It is when luck struck, he was prepared, so the opportunity met. Luck met with the opportunity met the preparedness, and everything just came into breaching to the chija, wedged. Simanyi lwaki abantu baagala ow'emupi butufuukidde bututidde struggle. Singa kyali kisoboka ebifo bino bandibijje nawo. Ffe wano mu Bungereza oba mu America, obanga oli conservative, obanga oli Labour, obanga oli UKIP, whatever party you are from, nogeza omala ne bakuwa card. Mbate, because wano, like democracy wano engeri gyakolamu, bakuwa card, so ne mugenda mu kamyufu, wowangula, nogenda ne weesimbawo. Teri muntu mulala agenda kujja kwesimbako. Mbusimanyi ate now omuntu gwempangudde mu kamyufu, now I have to worry about him again ate nga jidde ku card again. Share. No again in America the same thing happens. Nti ba Democrats bakuwa card baba bakuwadde card. Teri bino byakuoza mbale olibwe gutwalese mu kamyufu ate agenda kudda ate tuddemu mu kamyufu ate. I mean, what is wrong with Africans? What is wrong with us? What is really wrong with us? This is the best way to vet people. Nzendaba nakamyufu tetulina kukateekawo at all. Tukwate bantu tuba vetting. Because look here, buli wo vetting abantu in this way, you are able n'oku ironing out ebintu ebyokuwoza nti ono yasoma ono teyasoma. Omuntu atuuse mu parliament ebiwandiiko tabirina yabifoojinga. Naye buli we muwa n'akakiiko akavetinga teri muntu asobola kuyitawo ng'alina ebiwandiiko ebicupule. Mulina olutalo mugenze mu kamyufu, akamyufu mukavuddemu, omuntu y'omu azzeemu okwesimbawo, olwo olutalo lumulumaze ate muddemu mulwana olutalo lw'ebiwandiiko mugenze mu makooti okufaako obufi. Omuntu y'omu alina criminal background. Oba yatta omuntu, oba yabba ssente, alina ebimubanjiwa bingi, alina ebizibu bingi. Kakati buli omuyisanga mu vetting process eri more transparent because you get to break down this individual okuviira ddala ku mpisa ze. Si bino byakuva bubi eri musimanyi kakati akamyufu kendaale mukatuuse mugende mugjeeyo ebiwandiike wattanga odoyi n'abawo ogubaasa ogunene bwe guti nti kakati tukusindise genda okampeininge. When you pite bikola tuula wali ntuule wano ate twogera luzungu. Byemuwoza sijuyi oluzungu is just a language. Kati lwaki boogera mu luzungu kwenye UP? Lwaki teboogera mu Luganda? Is not a measure of intelligence. Omanyi si kibi kale kasitoba ngosobola okwogera. It is all about confidence anyway.
So kakati, that is the best way. Can you articulate issues? Wasoma tetugenda kudda wano kulwana mbate pate sonde sente banange mayanja bamujjeyo bamugulu basome woba wobate wasoma kamiliyoni bamubuze biwandiiko bye musimanyi paslip yete nafuluma ebibuzo yabikola last year paslip ne gundi yusi igoni tezinafuluma mbwakyalinda kale genda bagikuwe mu DP olabe ne wono oli obwa meya ojja kuvaayo. That is what is going to happen. Ekyo tulina bw'okibikka abakikubuuza baagala kukuswaza mu bantu gwe tokiraba. So guys, ffe abayingira struggle eno nga tulina bye twetaaga, tulina bye twagala as in ebifo, tujja kusigala nga tutambula n'ekibiina kyekyaffe, tetujja kutagayaga oba bawaddaani tusigale ku mulamwa gwaffe ye Museveni. Naye kakati Museveni tumugjeeko emmundu tuzitadde ku Bobi Wine na kakiiko ka byakolonda. Naye struggle eno ngitya kuba kakati whereas social media tukola omulimu naye secretariat ne NUP people power bichi mulina okubeera very careful. Whereas social media we are doing a good job, but on the other hand mwakoze bulungi nnyo obutafollowing what social media is doing, because you might be misled. For me, with the way they vetted people, with the way selections is bakoze olabye ddala vetting process je bakoze mwe mulaba abantu bonna betubadde tuwaana ku social media kuno, Bashibaga Kato, Khalifa Ganaga, Basajja Mivule, Banyao. Social media erwanya olutalo lwakyagulanyi nze ndaba olutalo lwe tuba tusigalako zino entalo z'aba MP ezo si zaffe, ba MP berwanira entalo zaabwe. Otherwise we munadda mu kulwana mmwe mu ntalo ze MP mulwanira entalo ze LC1 LC you are fighting on many battlefronts. You are going to lose out on the prize. Entalo z'aba MP mubalekezi bazerwanire. Tumulwana entalo zitali zammwe. Tewesimbye olwaki olwana olutalo olutali lulo. Olutalo lwaffe lwakulwanya Kyagulanyi period. Naye mugenda kulwana eza kansala muvaawo mugenda kulwana ez'okumuzigo. Ffe zaffe zaali za kulwana kulwanya Bobi Wine, kumuyisaawo, kutambuza mulamwa gwe, kutambuza manifesto ye, kubunya kigambo kya Kyagulanyi period. Kakati bano olwamaze tumaze obbasuuta akanaga tumaze obbasuuta mubawanye akubye n'oluyimba. Now is your worst enemy. Constant eriemu. Constant mutemugitegeera. It is Bobi Wine ye constant. For as long as it's still there, we still have the prize. That is our constant. In terms of people, personalities, wetuba tugamba, zinendera zona ziri interchangeables. Zisobola okukyuka any day. The only constant we have is Bobi Wine. Tusigale ku ekyo. But these are the interchangeables ba MPs ba MLC bichibichi byabwe balwanya entalo zaabwe. Zote munyingiza mu ntalo za MP sijja zingira. Balwane byabwe oba bakuwadde kadi oba tewakuwadde. I know I love some people to pass through, but sigenda kubeera ku ekyo. I'm not. Because what we are doing is we are misguiding, misleading the struggle. We are steering it in a completely opposite direction. Tuba tuina we tutuuse wetu Museveni tumutadde mu chamber, like tumutadde mu target. Abantu nga batandika kuyomba. Mumba mutagundi, mumba mutya katongolo omutongole kadi. Mwe mu NUP egudde. NUP muwedde. Mwe kakati lwaki togoberera Bajjo. Ani yali asinga Bajjo okukola live? Ani yali asinga full figure okukola live? Bajjo yakola nga live wano.
Come on, guys. Sige bakulangala yiwa. Ne tusonda sente mu abana ba diaspora mumanyi je twava. Ne musonda sente ne muweleza. Abantu still tebasima. Bobby Wine ye constant. Mudao. Zenage si constant. Sinza kutekera omuntu mukono lero nti okay oyo enchata yinza kuchuka. Obone enchajja kuchuka but whatever, but those are just nitty-gritties. It is none of my business. I count a supporter as long as he's a supporter today. Olunaku lwenzi byango oli supporter lwembala. Kubanga olwencho oyinza chuka. Kati nabe kiba kyusiza abamu just because tebawadde candidate gwowagira card ekyo kikukyusiza. On the other hand, candidate n'ekibiina kivuddemu awoza babalimba kala waliwo akantu kano ke babalimba. Nze sigenda kuwagira Bobi Wine, sigenda kuyitira mu popo, sigenda kwesimbawo naye ngenda kuwagira Bobi Wine. Mugambe ne Bobi Wine muleke genda okampeiningira omuntu omulala. Because bagala mukozesa linnya lye kumulinnyirako kadaala. That is what these people are doing. Well, it is a bagana, but still bagala enriching the interests zaabwe. Kati gwe ng'olwana ntalo z'oyo, you're fighting that one's battles. Entalo feze tulina kulwana kugusa Kyagulanyi. Naye social media, what we are doing apparently, kakati mwakakiiko tukatadde ku limelight. We mutalonda gundi tubase. We mutakola Wallahi kasitokwata struggle. Ne mutandika okukola decisions according to what we are saying. Because what is happening today is wali tubeera ne unifying factor ati wekiba kyenaremu yeye tusabule awo tubeera united. Omulabe wamala okuvaawo ko mu picture katono. Then ne tudda in-house. Awo ne tulyoka tweyuza. Omulabe buli waalaba ekyo ayongera kuwaga. Ate ffe buli we tweyuza tweyongera kwemala mu maanyi. So kakati ezo entalo z'aba MP ne ba LC wano kiba balwana entalo zaabwe. Nsobola okuwagira omuntu newankubadde nga tagenda kwesimbawo ku MP. Newankubadde tagenda kwesimbawo ku LC. Oba talina kifo kyagenda kwesimbako. I can still support the person. Naye lwaki oba oyagala kusooka kwesimbawo ku kifo ng'oyagala nkuwagirire ku ekyo kyokka. And the end kakati tufosinga akakiiko kakati tukole nnyo sauti akakiiko tugagambe ono yalina okuyitamu akakiiko kalondooni ono mumuma mutya kadi ono ye waffe. Okay, fine. Ye wuwo si ye wammwe. Ye wuwo gwe ng'omuntu gwe nga gwe. That is your candidate. N'abalala balina owaabwe gwe baagala. Mwebale nnyo mwebale ddala okumpuliriza. Tusule bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naye temuva ku mulamwa. Focus yaffe eri ku Kyagulanyi na Museveni na kulonda. Everything else is secondary. Simple as that. Everything else is secondary. Whatever we are putting into the struggle, bully effort je tuteekamu kakibe 10. Esente zonna ze tuteekamu tetulimu kuteekamu sente kulonda babaka, my friend. We are not putting in our hours to come and speak. People are not putting in their hours to comment and type and share stuff because they want someone to be an MP. That is not why we entered this struggle. If we entered this struggle to make people MPs, ekitwandibadde twakikola dda. Ne tuviira ddala mu 2016 ne tugamba kakati balayi tuyingidde struggle mu 2020 tugenda kufuula Yunusu MP Makindye. Ekitwani ogwo mulama mwandi gwanjiriddewo we muti nti kyekyo nti okuva n'olwaleero twagala kufuula gundi MP. Ekyo ne tukirwanirira okumala emyaka 2 n'ekitundu. Twayingira struggle nga tulwana for 2.5 years. Tumaze almost think of naturwana whatever is doing what they are doing. Siwulirangayo omuntu agamba nti nze nwanirira gundi kufuuka MP. Ekyo MP omuntu yekka alina interest y'okufuuka MP yekyabadde alwanirira. Ffe tuzze nga tulwanirira kyuka mu Uganda na kuteekawo obukulembeze bupya oba Honorable Kyagulanyi Ssentamu kama abakuumi.